In Banjul. This is Africa TV, and welcome to the Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here from our studios. And thank you so very much for joining us in this Thursday morning as we are back again to bring you another very interesting, as always, interactive and informative edition of the program, as we have some very interesting matters to discuss. So it's always a pleasure to have your company, and whether you are in the country or beyond, as always, thank you for choosing us, and we will be getting to what we'll be discussing this morning in a bit, because we, of course, intend to provoke interesting discussions on and around COVID-19 issues, because against all odds, Africa is bound to break the jinx to produce a COVID-19 vaccine. We'll get to South Africa and bring you the details in a moment when we get into the program proper. And of course, as always, as you know, over the past couple of days, we have been reporting that the Chief of Defense Staff and the Minister of Defense are on a nationwide tour. We have been bringing you updates on their engagement, and today we intend to do so, and we hope to catch up with our team somewhere in some part of the Gambia, so you can stick around for that as well. And of course, we intend also to discuss more on agriculture. This morning, as you know, the 2022 farming season is almost ending. Harvesting have started. So what is at stake for the farmers? We're going to have a wide discussion on that, and probably, of course, open the lines later on so we can hear from our esteemed viewers outside, more so to the farmers themselves. We want to know what is the situation on the ground and what are they looking forward to this day, especially on the issue of the price of granite, which has been sometimes an issue at this moment in time when harvest starts. So we'll get to that in a moment, and this and more will be discussed in today's edition. And so once again, thank you so very much for joining us. Depending on which part of the globe you are, we're saying good morning, good afternoon, or good evening if you like. So thank you for joining us, and of course, keep reacting to whatever we'll be discussing in today's edition. We always appreciate to hear from you. Your comments are very much valued to this program, so keep them comment. We will appreciate to hear from you as always. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV, ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne juróom-ñeenti waxtu bu suba si suba bu jotee mooy heure bu baax bi, mooy waxtu bi nga xamante ne si lañ fas yéene waxtaan ak yéen ci lépp li nga xamante ne mooy xew-xew ci biir réew mi, tolluwaay réew mi, waaye naka noonu ñu def taxaw seetlu lépp li nga xamante ne yittee askan bi la, ñu bokk ko ak yéen def ci jàngat waxtaanee ko bu baax a baax. Tey tamit incha allah noonu lay demee. ñu ngi leen di ziar nag fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax, waaye tamit di leen ñaanal jàmm, surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi. ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax, waaye tamit di leen ñaanal yàlla, ñaan yàlla delloo leen seen sago. ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kër yi, of course ci kaso yi raada fu ne ci réew mi, wala bokk surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons. ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax. ñoom ñi nga xamante ne dañuy bàyyi xel suba bu nekk ci jotaay bi, ñu ngi leen di ñaanal ñaanal yàlla ñoom tamit yàlla teggi nattu yi. yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. su ko defee ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax. ñu amati mbégte kon ni ma ko waxee àndaat ak yéen ci beneen édition. léegi na ñëw ci ponk yi lu ñu fas yéene waxtaan tey dina ci bokk ci wàllu Covid. am ngeen ne Afrique gannaaw bi mbas mi jaaree wala xewee, jafe-jafe bari na Gambia Afrique, te Gambia bokk ci, mënul ñoo am li nga xamante ne mooy vaccine. réew bi mel ni nag South Africa ñoom sori nañ ci lool, ndax seen benn biotech company daanaka mu ngi waaj a commencé di produce li nga xamante ne mooy Covid vaccine. loolu la ñu dooree programme bi, incha allah nañ ci def jàngat bu yaata ci contexte boobu la lañ ci war a mën a jàngee, neneen ci dellusiwaat. leneen ci xibaar yi, xam ngeen ne fan yëpp ñu ngi jokkoo ak team bi nga xamante ne CDS ak Minister of Defence ñu ngi wër réew mi, nemmeeku soldaar yi ak seen nekkin ci réew mi. tey tamit ñu fas yéene am nañ yéene jokkoo ak team bi waat, ñu xam fan lañ fanaane ak lan moo jot a xew démb ak tey, lan mooy seen activities plan yi. loolu tamit nañ ci ñëw incha allah ci kanam tuuti. ñu fas yéene tamit nag waxtaan leneen lu am mati solo, mooy wàllu mbay mi. comme daanaka nawet bi jeex si na ba pare,
li nga xamante ne mooy baykat yi yëpp ñu ngi fu mu nekk nii ci liggéey bi waaj a dajale li nga xamante ne loolu lañ bay ci nawet bi fu mu nekk nii nag ñu samp laaj lan lañ ñoo xaar ñoom baykat yi ren gannaaw li nga xamante ne mooy njaxtal nawet bi te xam ngeen ne buñ ci tolloo léegi njëgi surtout gerte bi wala dugub ak mbokk ak yu mel noonu waaye gerte gi moom moo cee gën a fees li koy nguur gi di jëndee dafay jib ci kaddu ñu bari surtout baykat yi ñuy samp laaj nag di wax ne lan lañ cee xaar lan moo war a doon taxawaay nguur yan façon njëg la ñoo séntu ren ñu bugg ko waxtaanee ak yéen ñu ci biti surtout because bugg nañu ubbi line si tey ñu bokk ak yéen waxtaan bi surtout baykat yi ñi nga xamante ne ñu ngi ci tool yi di ci commencé gas gerte gi xam naa góob bi ak yeneen yi loolu moom pare na nañ ci ñëwaat incha allah ci nu mu gën a yaatoo nañ ci toftal yeneen ci jotaay bi su ko defee ci kanam tuuti ñu gën koo yaatal ñu amati mbégte nag beneen yoon ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen ñëw gunge saay nekk ci jotaay bi di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu. di nuyu tamit waa Africa WhatsApp group balaa maam di ma ci jiitu tey moom ma jiitu ko si ñoom Ekon Omar ak gars yëpp ñu nekk foofu noonu ci initiative bi apprécié nañ ko once more di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon maam nuyu ne lan bu baax a baax naka suba si ka yeew bi ma bàyyi la nga nuyu ak gars yi laata ñoo soobu ci programme bi dégg nga ponk yi. waaw jërëjëf am na solo SG maa ngi lay nuyu di am mbégte ak kontaante dellu siwaat sant suñu borom. julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari wayjur ñaanal suñu wayjur bu jiitu yàlla yërëm ko xare ko ajana amiin yaa rabbi suñu wayjur bi fi des yàlla guddal fanam ak wayjur yi fi des yëpp yàlla mën na ko yàlla def ndax moo ne sant leen ma dolli leen ñaan leen ma may leen kon faaw ñu koy ñaan te di ko sant ci cant gi nga xam ne moo war saa yu nu yeewoo am kàttan ngir ñëw toog fii waxtaan ak askan wi safoo kër gi di Africa TV jotaay ji di Good Morning Africa ñi fësal ponk yi nga xam ne mu ngay jukki ñu yaatal faram-fàcce indi ci xalaat ak dayob lépp luñ jàpp ne bokk na ci la war a yóbbu réew mi ci kanam ci séntu taxawaay yi nga xam ne ñoom lañu ko dénk rawatina nguur ak ay ñoñam noonu la ñuy bàyyi xel staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñuy jàpp ci liggéey bi ba mu yombandi nuyu njabootu si Sawanekunda family góor jigéen mag ak ndaw ñaanal sunu waajur yi nga xam ne ñu ngi ci lépp lu jëm ci taxawaay yi nga xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel ci seen i ñaan ak ku mu mënta doon ñu ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel nuyu soppee maam ji bi WhatsApp group ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom ndax olof moo ko wax bëgg boo gis yëg moo koy fay faaw ñu yëg seen bëggeel ci ñin te cofeel gu nu mel la ñu am mu delluwaat ci ñoom jiital ci ki nga xam ne mooy président bi di Mohamed Dem bàyyi maam ji bi mu ndaw wish ko happy birthday ëllëg on the 4 di ajjum mooy màggal bi su juddum taalibe maam baay bi Mohamed mu Balla Gaye Mohamed mu Boy Balla bu jaabang ñu ngi koy nuyu di ko ziar ñaanal ko te di ko sàkku ci moom saa su nekk yàlla may ko mu gudd fan dem ba jëriñ ay wayjuram yàlla mun na ko yal na ko yàlla defal njaboot gi ko yàlla jot may dem ba jëriñ ko moom tam ci lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel nuyu delloo njukkal ñaanal taw fi jàmm salaam sunu soxna Alimatu Tamos taal bi Sëriñ Fàllu bi nuyu sunu ay goro ci biit réew mi ak ci bitim réew njabootu Banjul ak mboolem fu nu mënta nekkee ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen bàyyi xel ay Africa WhatsApp group wax nga ko léegi Ekon Omar borom Germany ak mboolem ñi fa nekk kër gaa ngi yokk saa su nekk te xam na ne cofeelu kër gi moo tax lu nu mel di am kon ñu ngi bàyyi xel ci ñëpp ñu nga xam ne ñoo fa nekk wish ko happy married in advance sunu xarit la sunu wëllëre sëñ Babacar Ndiaye série Aida Konte ñu ngi koy wish happy married on the 13th lañ leen di takkal li nga xam ne mooy seen sëy alxayri gi jub diggante Mr and Mrs Ndiaye Babacar di doomu ndey Chouaibou doomu ndey Paate doomu ndey Modou Faye doomu ndey Bamba ak Sidi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy ay xaritam ak ay wóllëram foofu ci Serekunda maa ngi koy nuyu di ko ndokkel di ñaan sëy boobu bokk ci sëyañ takkee ca aras ndax yàlla moom daanaka bokk na ci lim gën a sopp ci diggante ay doomu aadama muy sëy kon loolu saa yuñ ci wàcc am ku nga xam ne ku bokk ci ñin la di ko def dañ ci am cofeel ak mbégte ñaanal leen yàlla may leen njaboot gu barkeel ci barke Seexul Xaddim mi nga xam ne mooy yaakaaram taalibe Sëriñ Tuubaa la kon sëñ Babacar ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax nuyu Modou Mohamed Niang ak team bi mu àndal tukki métti na rawatina nag nga def ci ay fan kon ñu ngi koy nuyu di nuyu njabootam gi nekk fii di nuyu njabootu daayira Naylul Huda teg ko ci loxol suñu sëriñ Bas ak mboolem kilifa diine yi fi nekk nuyu imam Ratif bu Banjul ñaanal wóllëre yi xarit yeeg andi jàmm yëpp SG
acca jërëjëf am na solo su ko defee mu ngi noonu ñu jaajëfal ñëpp comme maam ni mu ko waxee di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne mooy ay xarit lañ ak andi jàmm leen di safoo di ànd ak ñun ñu nekk ci réew mi wala ci diaspora bi surtout ñoom ñi nga xamante dañ safoo kër gi ñu ngi leen di gërëm bu baax su ko defee ñëw soobu nag ci programme bi properly dooree ko ak wàllum Covid of course foofu ci South Africa and then ñu def jàngat bi laataa ñu dellusiwaat ci réew mi gën a yaatal waxtaan bi incha allah kon ni ma ko waxee. Well, once again, thank you so very much for joining us in this Thursday edition, being the 3rd day of November 2022. To start with, South Africa's biotech company, Afrigen, is set to unveil Africa's first homegrown mRNA COVID-19 vaccine with a view to enable low-income countries to access the vaccine. Now, this landmark scientific breakthrough is expected to mitigate the growing challenges African nations faced in accessing COVID-19 vaccines as the fight against the pandemic continues. Now, the vaccine trial on humans is projected to start in May 2023. Here's more details of that in this report. Africa has entered a new era of health sciences. Cape Town-based Afrigen Biologics and Vaccines is working on a messenger RNA jab using the same sequence as Moderna. The goal to produce mRNA vaccines to suit low-income countries. This program will demonstrate that low and middle-income countries can build vaccine innovation platforms, because we're building a platform here, not only for COVID, but for other vaccines. We will demonstrate that. Changing the narrative requires people to accept, support, and believe that we can replicate this. Being part of this hub in Cape Town, I feel is like a beacon of hope to low middle income countries. There are vast challenges, not only equitable distribution of vaccines, but also building an ecosystem of biotechnology, the biomanufacturing pharmaceutical space. Scientists from 6 participating countries have already completed the first round of training at Afrigen's facilities on a shoestring budget. And to start an R&D program to build a pipeline of new mRNA vaccines. The 5-year budget is a modest $117 million. That is 1/5 of the cost of some of the large vaccine facility development. If all goes to plan, critical trials on humans will begin in May 2023. It's hoped this facility will become an African solution not only for COVID-19, but could be extended to cover the development and manufacturing of future mRNA vaccines for other key diseases such as malaria, HIV, and tuberculosis, diseases that the West is less likely to invest in. Indeed, a great initiative there from that South African biotech company, Afrigen, finally breaking the jinx to to become, of course, Africa's first country, if you like, or biotech farm to produce a COVID-19 vaccine. It has been a long wait, apparently, but finally, as you heard from the report, the vaccine trial on humans is expected to start or to be done in May 2023. So fingers are crossed. I only hope it will work well and get us the desired results, so that, as the report has highlighted, the intention is to help low-income countries to access the vaccine. And apparently, as you might be aware, that since the advent of the COVID-19 pandemic, African countries have, scrambled hard to get the vaccines. And at some point it was difficult for the AU and, the Africa CDC needed to work together to make sure that, vaccine are being purchased for African countries. What if we have an African country now trying to, produce a vaccine? I think that's a welcoming development and have to be lauded or, of course, appreciated. Yeah, ma'am, ñu def ci jàngat yàgg nañ ko jàmbat surtout wàllum Covid, waaye li ma ci gën a interesting ci report bi mooy am nañ yéene génnee vaccine bi mooy produce ko, but am nañ yéene bu rëy bu weesu sax
vaccine bi nga xamante ne Covid lay faj. am nañ yéene dem ba defar garab bi nga xamante ne mun a faj wala gàttandu feebar yu mel ni comme malaria ak HIV yi nga xamante ne feebar yu sonal Afrique la. te foog naa loolu liñ mun a kontaan la waaye tamit mun nañ ko apprécier bu baax ba first ci initiative bi ak ni nga déggee report bi ni nga ko waxee Afrique tamit mu ngi bugg a dugg ci beneen taarix bu la neexee ci wàllum wér-gu-yaram produce vaccine boppam. which I am very proud of. dama kontaan ci story bi nga indi nii surtout man reporter bi fi mu jeexale bokk na ci li ma gën a bégal li ko waral mooy Covid mun na ma wax ne bu doon tey lu nga xam ne dañ ci doon taxawaat dañuy ne ndox tuuru na an bàq fa des ndax lim doon fagaagal na ko lim yàq na ko lim doon tere na ko waaye nag liñ dëkkal ñi dund ak moom ak naka la ñuy defee taxawaay bu nga xam ne dina faggandiku ëllëgu Afrique ba yu mel nii bu dellusee dinañ am yaakaar am na luñ moomal suñ bopp te South Africa jël nañ ci jéegoog taxawaay bu nga xam ne lii ñu commencé dina dalal xelu africain yu bari yu nga xam ne ñu mel ni man sama ñaaw njort ci lu jëm ci wàllu vaccine bi ci njëlbeen la ci dégg-dégg yi nga xam ne wuute woon na ci borom xam-xam yi ñoomu neen tey nag bu demee ba ñu koy defaree biir Afrique mu leer ma ne African company bi African si ñoo fay liggéey seen doomi Afrique lañ koo defaral dinañ protect Africa as a continent dinañ protect doomi African si jàpp ne ñii ñun ñoo leen moomal suñu bopp kon dinaa óolu ne tey jii jàpp naa ne li tax a jóg company bi du leen lu dul aar continent am understand nga ñëw ci comme fi nga waxee fi ci ëpp solo te mu war a nekk a very developing idea bu nga xam ne every African da nga ko war a jël pour proud to see that ne one day or the other African company dina defet garab bu nga xam ne vaccine la bu mun a fagaagal malaria vaccine la bu mun a fagaagal li nga xam ne moom moo nekk HIV/AIDS HIV/AIDS ñaata doom la rey ci Afrique ñaata nit la yàq seen adduna understand nga ndax li koy sabab sëy la te lu munta ñàkk ci suñ dund la tey nag buñ demee ba Afrique mun a produce vaccine bu nga xam ne mun naa fagaagal problème bi mun naa faj feebar bi kon daf lay leer ne Afrique pare nañ pour moom seen boppa te compagnie yu mel nii la ñuy xaar ne ñoom la African leaders yi war a dooleel leel in a sense ne everything lu jëm ci wàllu health bu ñoo dem di order ci yeneen garab yu nga xam ne réew yooya mun na ñoo fagaagal comme li ñu dal ci paracetamol sirop bii jàpp na ma ne African company bii du taxawaay bu nu mel ndax dina gis ne lii may def de lépp lu nga xam ne jéeya la ci man maa ciy jiitu because man doomu africain la su ma reyee benn doomu africain dafa mel ni man maa dee su benn doomu africain loroo dafa mel ni man maa loru kon jàpp naa ne lii rek mooy jël benn taxawaay lu ñuy séntu ne mooy wareefu all African countries yi pour ñu emulate gis topp ci jéego yi nga xam ne South Africa def nañ ko ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu dund ci wàllu njàng ci wàllu security bañ gis ne Afrique moom nañ seen bopp because tey lii bu taxawee lan la ñu mën a jural. lu bëri. tey garab bi mu doon order mën naa ubbi yeneen bunt. exactly garab bi mu doon order China. ñaata time lay jël pour mu egsi. lan nga ciy spend. garab bi nga xam ne Amérique ñoo la ko doon jox lan nga ciy spend ak ñaata time la mën a jox waaye luy jógee South Africa fii fat mun naa yegsi ci biir Gambia. understand nga tey yow mi nga xam ne yaa gën a néewlee koom-koom sax boo nekkee ci business ci wàllu paj ak wér-gu-yaram di order garab war ngaa mën a dem. direct ci compagnie bi am ak ñoom MOU understanding bu nga xam ne Gambia government ñooy odati mboolem garab yuy ñëw ci biir réew mi jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk retail sellers yi ñoon ñu jaayal ko seen boppa dafa fekk ñoom leer na leen ne garab bi xam nañ compagnie bi koy defar leer nañu ne garab bi wóor na baax na te mun nañ koo jëfandikoo absolutely mooy dégg maam ba pare leneen li mooy parce que li leen doon xaar Covid bu mu ñëwee nim ñu fekkee ñu bari ñu ne dafa fekk am na lim jàngal Afrique wala am na li ci Afrique war a jàng dafa mel ni dafa fekk ñun waajuñ waaye ifir réew yi nga xamante ne jàppoon ne sax pare nañ ci wàllu wér-gu-yaram bu Covid ñëwee daf leen jaaxal xamuñ lan lañ mën a def exactly te buñ gisee biotech bu mel ni South Africa ñoom ñu jiitu te maa ngi la ko doon wax South Africa ak réew yu mel ni comme Égypte even Sénégal ñu ngi ci doon def ay jéego tey buñ demee ba gis lii dañ ko war a apprécier comme ni nga ko waxee waaye maam ni nga ko waxee doolal leen tamit dafay am solo pour lépp liñ cee xaar mu nekk li nga xamante ne mooy
réalité léegi pour ñu test garab bi mu ngi war a am mai 2022 lañ ko war a jox nit ñi pour ñu seet ndax li tax ñu defar ko loolu effectif na te tamit am na efficacité bi nga xamante ne loolu la ñuy xaar ci vaccine bi xam naa si lay WHO soog a ñëw nag bu dee dina ko afta mun koo endorse tey ci Afrique jafe-jafe yi ñu doon dund mbas mi bu mu fi jaaree pour ñu access vaccine bi yombutoon réew yu mag yi ñu ëpp doole ñoom ñoo ngiiroo luñ defar ñoom ñu aar seen doomi adama ay seen ay nit ñun fii moom mooy loolu ba African Union dañu rely ci WHO Africa CDC COVAX facility bi si la soog a ñëw ba Afrique mun a jot ci li nga xamante ne mooy ci vaccine bi ndax mun na ñoo xaar lu mel noonu tey bu fekkee ne lii ñoo xaar te mun naa nekk dëgg mu war a doon history tamit ci Afrique ñu gis ne lu mel noonu tamit ñun duñ ko dundaat. waaw it needs support and support bi should be us Africans. ñun African ñun ñëpp ñoo war a jël doole bi ne pare nañ pour dooleel Afrique te dooleel Afrique bi nag dina bokk ci South Africa ñu dem ba confirm ne garab bi after their test approve nañ everything lu nga xam ne loolu lañ gis ne garab bi amul benn jeextal ci side effect amul benn jeextal ci muy jural nit ki gàllankoor comme niñ doon tuumalee li nga xam ne moom moo nekk vaccine yi fi jot a jaar boo ko pikiroo boo tegee fii lam mu taq fi onasan boo ko pikiroo bu fekkee da nga won noon lor sa biir bi dafay yàqu bu fekkee góor nga sa ngóore dafay des ak yooyu yëpp tey jàpp naa ne li taxoon nit ñi xel ci am ci xel mu tey ak xel ñaar mooy nañu commencé woon vaccine bi ak biñ demee ba toog ci biir ruq waxtaan ne pour ñu saytu garab bi de Africa population baa ñu gën a yokku naka la ñuy def nañ yóbbu garab bi ñuy commencé ko Afrique léegi nag African company du defet garab bu nga xam ne leer na ko ne am na ay lor yu ci nekk am na ay jéey yu làmboo ci gannaaw garab bi mu pare pour jox ko africain si mu pare pour lor africain si pour sonnal leen waaw loolu moom du ko def te yaa ngi doon wax ci vaccine bi li ma doon wax sax may vaccine bi donte ne sax xëy na coow li bari woon te ñun African countries yi bëggoon nañ ko vaccine bi bu mu génnee you know Sinopharm bi ak yeneen waaye mënuñ ci woon mënuñ ci jot soo dama gis ne loolu bokk na li tax AU ak Africa CDC ak yeneen ñi jàpp ne foog ñu dooleel li nga xamante ne biotech yu mel ni because maa ngi fàttale ko am na benn période WHO directeur bi demoon na South Africa dem yeneen réew yu mel ni comme Égypte ñëw Sénégal nemmeeku seet fan lañ mun a jaar ba dooleel leen ba ñoom ñu mun a defar lu mel ni dama doon wax rek ne ndax lu mel ni tey mun naa wàññi mun a jàpp ne tey moom mooy indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne African countries yi ñu ngi ko doon dund ci jafe-jafe période Covid bi pour access pour jot sax ci vaccine bi problème la woon. non xam nga loolu moom loolu is an open secret olof mu ne. kuy walliyaani dañoo tëggul sa bunti kër. waaw léegi nag bu demee ba Afrique ñun ñu mun a defal suñu bopp garab lan la ñuy defee beneen garab bu demee ba ñu defar garab ñoom seen bopp la ñuy njëkk a sóoraale ñun Afrique. pour ñun ñu jot ko dafay jafe. because ñoom lépp lu mun ta xew onasan sama bopp moo ma gënal. du bañ naa la waaw olof moo ko wax. léegi nag noonu la ci Afrique tam. ñu war a taxawaay bu nga xam ne daf ñuy leer ne bés buñ demee ba vaccine bii mu pare Afrique na nekk priority. onasan te Afrique being priority dafa fekk ne compagnie bi pare na pour moom tam mu saaf African countries yi te African countries yi dañoo pare ñoom tam pour support seen bopp ne lii de fi mu toll lii ñun ñoo ko moomal suñu bopp. onasan nga nit balaa ngaa jéggaani da ngay fexe. nga defer luy tax yow li nga moom ñëpp ñu naw la ci understand nga tey bu demee ba lii mu pare exemple gëm naa ne African countries yëpp muy African Union muy ECOWAS ñëpp war nañoo bokk ci ñu dooleel compagnie bi understand nga pour mu taxaw ñi nga xam ne ñooy WHO tamit li leen ci war mooy lépp lu nga xam ne saytu la pour gis ne li war ci compagnie bi li war ci garab bi li nga xam ne moom la ñuy xaar ci baaxaayu garab bi bés bu ñu demee ba gis ko ci nañ ko approuve pour africains yi mun cee gis seen bopp. approval boobu laa bëggoon a ñëw sax ñuy jànnale foofu mooy ndax mënuñoo xaar ci ay ndëgg sarax parce que tamit am na yeneen compagnie yu nekk ci biti te am na influence ba tey bugg a teg tànk ci yëf yi jaar ci may ni dabale ci donte ne les scientifique la parce que during Covid yaa ngi gis ni Madagascar génn woon nañ fi dara xëy na ñoom ni ñu ko waxee buñ ci taxawoon. gën def ay research gestu yëf yi bu boobaa amaana
mënoon nañ cee génnee njëriñ li nga xamante ne tey Madagascar loolu lañ doon wax waaye gis ne loolu amul lu mel ni tey tamit ñoo génnee ci beneen African country ñu am ci yaakaar man mënuñ cee xaar lu mel ni comme WHO ñoom ñoo war a approuve ñu delay process bi wala jëm cee indi jiixi jaaxa ci xeli nit ñi ba tey africain si ñi nga xamante ne ñoo loolu lañ jàpp ñoo ci war a njëriñ surtout réew yi nga xamante ne tey dañu xala ndool te sonn mënuñoo am dat capacité jënd garab bi comme niñ ko buggee ñoom ñoo ci war a mën a bénéfice ba tey ñu teg ci tànk ba jafe-jafe yi dal di continuer est-ce que mënuñu xaar tey tamit lu mel noonu na mënuñ ko anticiper. waaw xam nga foofu dafa am solo moo tax man ma commencé fa nga ñëw indi laaj bi sax mu samp gis nga fu jar a bàyyi xel la te loolu nag responsibility of leadership lañ soxla responsibility of leadership mooy suñ African leaders yi being our ministers being our health experts understand nga WHO seen président bi xaw ma seen représentative bi ndax du africain. No, kii la Ethiopian la. Ethiopian la, he is an African. Then we are expecting ne moom si boppam war naa bokk ci ñu protect Africa as a continent. Yeah, Dr. Tedros. Understand? mu war a protect Africa as a continent with reality ak truth ak honestness. Understand nga fekk du nekk yëf yi bukki yu sangoo dérivé wala kumba am ndey ak kumba mu amul ndey. ci naka mooy ne tey compagnie bi bu demee ba meet all requirements yi nga xam ne yooyu la soxla. pour mu matale li nga xam ne moo war a tax mu am doole pour mun a defar li ñuy xaar ci vaccine bu nga xam ne mun naa aar gis nga man di fekk munuñ maa wax ne am nañ vaccine bu nga xam ne boo ko pikiroo doo am corona suma xel dalut waaye lu dul ne boo ko pikiroo boo amee corona ñoom ok yiñ approuve yooyu man dama jàpp ne sax yu ci bëri amul njëriñ because li tax mooy dañ ne la ne boo ko pikiroo dafa protect sa immune système bi dafa tax boo ko amee sax du la sonal léegi nag compagnie bu mel nii tey bu fekkee ñëw na ba nga xam ne vaccine bi mu la indil boo ko pikiroo doo am li nga xam ne moom moo nekk COVID-19 ndax boobu bu ko gën am na. waaw boobu moom. tey foog naa ñëpp lu boobu la ñuy ut. exactly malaria bu fi xewee am na garab bu nga xam ne dañ ne la boo demee nga naan Coatem onasan yow da ngay mucc ci malaria bi xam nga garab boobu dafa baax. waaye nekkul ne dafay dem ba yow nga am malaria nga doog a dem naan Coatem the same expectation is what I expect ne WHO buñ gisee an African company pare dugg ci li nga xam ne mooy xeex bi pour xeex naka la ñuy def ba fagaagal COVID-19 ci àdduna bi kon ñoom li leen ci war mooy buñ ci xool ne African company la buñ ci xool ne am na company bu nga xam ne mu ngi fële manufacturer bokk na ci ñuy doole WHO wala comme li ñu wax fii rek tey yow mi nga xam ne yow yaa war a digle sangu jiituwu la ci nit tilim nga pare pour yow nga raxas ko xam nga loolu dafay jafe on a sang li nga war a saytu fekk yow yaa jiitu ci ñu bokk ci bopp bi léegi nag loolu mooy indi problème always ci suñ organisation ci ak mbootaay yi nga xam ne dañ jàpp ne ñoo nekk ci suñ kanam ñun ñu doon seetu yu nga xam ne dañuy seet ci ñoom jàpp ne ñoom seen wareef la pour ñu teg ñi ci yoon bu nga xam ne dina bokk ci luy muccal luy yombal suñ dund ak suñ lépp lu nga xam ne taxawaay la because of this is something lu nga xam ne ñii xëy ñu rek ne tellaaral COVID-19 depuis kañ la 2019 waxuma ne 2021 wala 2022 lañ start liggéey bi waaye lii ma gis nii process bu yàgg la wala saan nga te li tax ñu ne la ne dinañ commencé test bi mai 2023 fii ak loolu yàgg na de lu bari xaj na ci lépp lu nga xam ne gàllankoor la ci diggante bi ñu jàpp ne am na gëm naa ne pare nañ pour def ci seen kéem tolluwaay kàttan wax nga ko léegi Madagascar bi ñu indee li nga xam ne moom moo nekk xaabal boobu noonu xob lañ indi woon def ko comme juice nit ñi yëpp gisoon nañu ko ndax mujj ñoo gis démb China taxawaat ne ñoom pare nañ pour xeex li nga xam ne mooy COVID-19 waaye gis nañ ne nit ñi am nañ jiixi jaaxa ci lu jëm ci wàllu pikir yi léegi dañ fas yéene indi sirop pour nit ñi mun koo naan gis nga kon xam nga ba léegi problème bi wiiri waara baa ngi am ensemble xel yu tey yaa ngi des a génn ci nit ñi waaye bu demee na ba Afrique fi nga xam ne ñun fii lañ nekk African company pare pour invest pour bokk ci ñi nga xam ne dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllu mbasu COVID-19 gëm naa ne ñëpp ñu nekk ci diggante lii ak ñin pour ñu jotee ci nañ ci def li leen ci war ñu teg ko ci yoonu siraatikal mustaxim ba nit ñi mun cee gis seen bopp man de bés bu ñu demee ba approuve ko xam nga wax naa la fii man du ma pikiru COVID-19 waaw bu tubaab yi di defar du ma ko def waaye bii bu pare ma gis ci lu ma leer nañ bu ñëwee ci réew mi ma pikiru
nañ am yaakaar kon incha allah mu nekk bi nga xamante ne dañ koy endorse ñu approve ko bu boobaa ñu mun koo tasaare ci réew yi nga xamante ne am na som réew yi nga xamante ne ci Afrique dañ ba léegi ñoom daanaka liñ am ci vaccin bi doyul te dañ xaar ba xaddi balaa ñu cee jot xëy na nag lu mel ni tey buñ ko mënee af ci suñ African continent bi dinañ ci mun a mucc ci yu bari ci ay ndégg serax ana ay jafe-jafe yi nga xamante ne nit ñi dañ koy dund bu fekkee jafe-jafe am na te tamit comme ni ñu ko waxee sànq ba li ci gën a amati solo mooy fasuñ yéene rek am ci Covid vaccine bu gën ñu dem ba am ci garab bi nga xamante ne tey dina mun a faj wala mu gàttandu wala wàññi doole li nga xamante ne mooy feebar bii di malaria HIV AIDS ak yeneen parce que Afrique moom feebar yu fi nekk yu ñoo wax bari na jàmbat yi tamit bari na te ñu bari daanaka dañoo struggle bu baax a baax pour ñu mun a am health care li nga xamante ne mooy ci réew mi gannaaw loolu dañuy move on dañuy move on wax ci leneen xam naa ne ci kanam incha allah ñu jokkoo tamit ak suñ gars yi ci biti Modou Mouhamed Niang ak team bi waaye comme laata loolu dañuy wax ci leneen lu amati solo mooy ci wàllum doomi Afrique yi nga xamante ne ñu ngi fu ne ci àdduna si ñu wax leen Africa descendants or descents ñooñu léegi da nga gis maam dafa interested doomi Afrique yu nekk surtout ci réew tubaab yi wala ci yeneen réew dañ ci di am ay jafe-jafe discrimination def day am mooy ak yeneen yi nga xamante ne dañ ko dee dund yu métti benn UN groupe nag ñoom ñoo boole nekk ay experts dajale seen bopp ñëw pour ñu cee taxaw waxtaani lu mel noonu te ñuy ñaax réew yi nañ def li nga xamante ne mooy index bi nga xamante ne dafay tax lu ñuy wax ne racial justice ñu am ko ñu mun koo xayma xam fan la toll ak lan lañ ci mun a def ba tey wàññi ko ba balaa ma cee gën a xuus ñu ànd ak report bi ñu soog a nag ñëwaat ci loolu. Now we'll move on and do of course away from COVID because then apparently balaa ñoo move ci UN group bi ñu dem straight ci suma gars yi ci ñoom mon ñang dafa mel ni ñu ngi stand by ñu jokkoo ak ñoom den si ko defee ñu waxtaan ak ñoom tuuti ñu fàttali rek ne ki nga xamante ne mooy defense minister di Serigne Modou Ndiaye ànd ak ki nga xamante ne mooy chief of defense staff of the Gambia Armed Forces mooy lieutenant general Yakuba E Dramé ak team bi ñu àndal ñu ngi wër ci réew mi nemmeeku soldats yi suñ nekk fu ne ci réew mi nemmeeku leen waxtaan ak ñoom comme ni ngeen ko déggee ci jotaay bi barki démba ba démba tey tamit ñu fas yéene am ak ñoom waxtaan. Modou Mouhamed Niang mooy suñ reporter bi ànd ak team bi mu ngi ci line bi moo Niang ñu ngi lay nuyu bu baax a baax naka suba si bu ma juumutee foog naa ne tey basa ngeen yeewoo. waaw Amadou mag la nuyu maam di nuyu ñu seetaan Africa TV si jamono ji ñu nekkal si biir réew mi ak bitim réew Amadou tey moom basa leen fanaan Amadou waaw. ok maam mu ne naka tàngaay bi. waaw tey basa leen fanaan Amadou démb leen fi ak fii gannaaw bi nga xam ne ñu ngi jógee ko fii di Samb kon ni ma la ko waxee ñëw fii Basse doo dem leen siyaara makkaati gis député gouverneur bi Seyni Mbaye waxtaan ak ñoom dugal réew la mbir suñu est ak ministre bi fu ñu dem rek den de waxtaan ak gouverneur bi ak communauté bi alkaali imam yi bu ko defee dara dem si camp bi waxtaan ak li nga xam ne mooy soja bu ci nekk ci day boppam la moo nekk amul démb leen ak si Basse yi daal di dem si gouverneur bi waxtaan ak moom ñëwaat ci camp bi waxtaan ak soldat yi lii di CDS bi daanaka dina jël 2 hours ñu ak ministre bi di waxtaan ak soldat yi raamatu lu gën a bëri si waxtaan bi mooy daanaka benn la mooy ñu gën a fonk li nga xam ne mooy seen diggante ak askan bi mu a tax ba pare ñu moytu li nga xam ne mooy politique moytu li nga xam ne da mooy di maanaam dugg si lu dul yoon wala di sonal civiliens yi loolu yëpp dañ ko dee def li nga xam ne dañ ko dee adresse li nga xam ne mooy soldats yi ak li nga xam ne ñooy sécurité si démb mit na ak sécurité xeet si nekk parce que yëpp custom service police yëpp pour wan na leen ne ñun dañ fi nekk pour askan bi war ñoo taxaw dara lu nga xam ne ni li stop askan bi la
te itam Amadou always CDS bi dina dee bugg di wax tam si mbiri économique bu daanu bi mbiri li nga xam ne mooy soldat yi soo gisee ñu ngi leen a fay taxe bi nit ñi di fay ñu leen a ressources nit ñi ñu leen a fay kon waaye not nit ñoo ñu noonu tax ngeen di fayee ku di yóbbu dundal seen njaboot doo leen dee mën a jox seen respect ba pare xaar leen loolu mooy taxawaay li nga xam ne mooy soldat so de yàlla kat def na comme ni ma la ko waxee démb ak fan yi yëpp fépp fu nga xam ne dem neen fa askan bi seen boppa ñoom ñoo dee génn rafetlu ni ñu nekk di dundee ak soldat yi nekk foofu day ñaan su yokk mu ne am sax mu yokk kon amul kon dafa mel ni nekk na lu nga xam ne lu am solo la fii démb nag sàmm ñu bëri joytu neen fa joytu woon neen fa ndox dugal ñu ne su ñoo am ndox soldat yi ñoo tax bu ko seen camp bi bool bu ko nekk ñoom waa dëkk bi loolu moo tax tey ñu am ndox kon loolu ñu ngi see sant bu baax soldat yi ñaareel bi am na jigéen bu ko jël kaddu tam joytu na mbiri lopitaan because dañ soriwante ak lopitaan yi ba nga xam ne ni ñu ngi ñaan pour su ko defee nguur gi yóbbante nañ ko ministre of defence na ko ne bëgg nañ fi lopitaan pour jigéen ñi wéeru di ak suñoo dem lopitaan ak yooyu ak ambulance bu nga xam ne dina leen mën a dimbale bu ko si bari si seret yi wala yooyu la moo nekk yoo xam nga si daal su ko defee loolu kàddu googu ministre of defence dégg na ko Serigne Modou Ndiaye na ne bu demee dina fexe ba gis ki nga xam ne mooy ministre of health jàmbatal ko mbiri tool itam ak naa ko jàmbat ne ne si camp bi foo bëgg neen fa am garden su ko defee di mbay saa yu xew amee seen garden boobu duñ jëndi lajum si la foofu la ñoo dem jël ko mel ni askan bi am nañ ay bay bu am solo loolu itam na ne dégg na ko bu demee dina si waxtaan ak ki nga xam ne mooy ministre of agriculture comme que ku nekk dafa am boor ba pare wante soo génnee askan bi dina leen di yóbbante soo dégg na yóbbante yooyu dem na ne dina ko àggana ñaari jëwriñ yi di ku yore wàllu mbay mi ak ku yore wàllu wér-gu-yaram bi Amadou. am na solo Modou Njang su ma la déggee dafa mel ni askan bi daanaka ñoom ñooy waxal soldat yi daanaka seen yu bari waaye dafa mel ni tamit relationship bi diggante askan bi ak soldat yi ratax na lool. ratax na lool Amadou because li tax mu nekk mu ratax suñ fi dem askan bi seen bopp neen sant gaay ni ñu dëkkee ak ñoom daanaka ñoom ñoo koy kaasal gaay woon leen ne leen yokkal leen gaay bagage yokkal leen gaay moto spécial moto Amadou gaay ñu ngi ko jàmbat waaye yàlla def na camp si yëpp gis naa fa ñu pick-up yi ees yi xëy na daaw ba CDS doon wër yooyu yëpp nekkoon na jafe-jafe waaye te askan ñu ngi leen a wan ne isin bëgg nañu dem ñaar ba si ñett dugo su benn bi demee patrouille dafa mel ni du am bu def si camp bi loolu dafa mel ni askan bi xam naa ne plan joué bu ko civilien xamee kon soldat seen bopp moom kenn du leen wax waaye ñoom seen bopp ñoo di indi plan joué di ko wax ne dañ leen yokkal moto yokkal leen ay nit waaye rafetlu taxawaay bi ba tax na ñoom ñu ne war ne léegi ñoom seen alal daanaka léegi wóor na ba pare dinañ ñemee toog si àll bi ba guddi parce que foofu fi kam nekk fu nekk gars yi dañ dee patrouille guddi bi te loolu bokk na si li nga xam ne moo leen dalloo seen xel bañ buñ tëddee mën a nelaw Amadou. all right léegi balaa ñu laa bàyyi ba mais nga jox ñu piaro lenn li ma bugg a xam rek mooy yan mooy lenn ci kaddu yi nga xamante ne tey ministre bi ci boppam wala CDS bi CDS Dramé mu ngi ko wax soldat si di leen ñaa soldat yi seen taxawaay xam naa ne yaa ngi doon wax barki démb bu ma juumul mu ngi leen doon wax ci affaire ay politique nañ ci moytu gan see fes ci lool waaye tamit ak yeneen yi nga xamante ne xëj na seentuñ soldat yi ñu taxawee yenn taxawaay bot lan moo nekk kaddu yu gën a fes ci ministre bi jëmale ko ci soldat yi ak ki nga xamante ne mooy di CDS bi tamit. waaw kaddu yi amul lu ci gën a bëri mooy ne ñu moytu social media bi ba pare ñi xam ne tam bis économique crise bu am àddina wërngal këpp la nekkul Gambie bu mu ko de mention parce que xam nga économique saa yu amee problème si dëkk dund gi seer yooyu na yëpp seer da ngaa gis ne wax yi dafay bëri so always mu ngi ñaax askan bi ak imam yi mooy jàkkaarloo di leen wan ne lii àddina la daj so bu mu tax ba ku nekk du war a ànd ak borom ba ku tax du war a am ak sàmm ak akam ak yelleefam ba mën a téye loolu xam ne lu dal muy dund bu seer bi mu ngi everywhere daf da jël exemple ci Angleterre prime ministre bu fa ñëwoon 45 days mu resign because lu mu waxoon mënul ko mu resign seen économique am fa dina jël exemple Germany daf day jël exemple yàgg bu mu jëmee Amérique 2 months ago waaye am na lu mu doon jënd loo xam ne daf exemple su ko doon jëndee ñetta su mu fa delloo daf ko jënde waat juróom kon mu ngi wane ne yooyu yëpp di xew ci àddina bi la kon na ko nit ñi xamee noonu pour bañ ko jàppee loo xam ne ni maanaam comme nguur la daal waaw sometimes boo xam daf dee gën a ñëw foofu noonu ak si politique bi économique bu daanu bi wala bu jafe-jafe wala dund bi métti bi daf ko dee mention bu baax mention bi lu mu amin mooy ne pour
wax nit ñi ñu ànd si ak xel bañ a mu ànd ak jàmbati yu bëri loolu laa comme naa loolu la muy ba pare dafa dee wax imaam yi kóot ko si alxuraan bi ak si hadis yi wan leen na leen mbir la moo xam ne mbiri at lu yàlla wàcce la si àddina bi ku si nekk kon yow sa réew ak sa bos yaa ko seet ni nga ko téye dem jeex si jàmm waaye du ay coow wax moo koy génnee di moytuloo nit ñi tam léegi social media loolu moom Amadou is always ñuy adresse loolu si army bi si civilian si ñëpp ñu wax ne ni mooy civil so bu ko am na kuy toog fële li muy wax dara nekku si bu leen nangu lii bu leen nangam lale mel na ni kuy bàyyi xel social media bi daal Amadou. ok loolu am na solo wax nga ko démba ngeen yegg si Basse ngeen fanaan fa ci of course démb tey lan mooy fan ngeen fas yéene dem lan mooy programme bi tey ci li nga xamante ne mooy ci too bi nga xamante ne ministre bi ak CDS bi ñu ngi koo def bi ngeen jógee su ngeen jógee ko tey Basse tey fan ngeen fas yéene dem ak fanaan fan. jërëjëf Amadou bu ñu jógee Basse ñu ngi dem Fatoota. Fatoota démb leen ko waroon a dem waaye tey place yi ñu dem si biir Basse dafa bari woon moo jëloon suñu time soo suñ si jógee right now CDS bi ak si ne léegi mu ngay nuyuwante ak soldat yi soo xam naa suñ si jógee ñu ngay dem Fatoota so bu ñu jógee Fatoota dañoo dem direct Kudang xam dinañ fa jaar Pakaliba tam am na soldat yi ñu ngi fa. from there dinañ dem Elara dem si gouverneur bi gis ko so noonu la ñoo delluwaatee Farafenni fanaan fa incha allah buñ fa jógaatee ëllëg door a ñëw ñu ngi si Banjul incha allah. ñu ngi leen di ndokkale massa coono waaye tamit di leen wish good luck ci li des ci too bi incha allah hope am yaakaar ne ngeen fekk si ñu ak jàmm incha allah jërëjëf mun ñaan ci yaatal bi amati na solo bu fekkee ne Pierre mu ngi laa jege rek nga ñu jokkoo ak moom tamit mu update all right ñu fàttali rek ne yes fine thank you and how about yourself. Hello. Oops. Hello, Piero. Hello, Amadou. Yes, hello, good morning. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Fantastic. Well, thank you once again for coming through on the line to update us on the ongoing nationwide tour, of course, led by the Minister of Defense and, of course, the Chief of Defense Staff, Lieutenant General Yakuba A. Drame. Of course, we understand you spent the night in Basse. Well, yesterday was day 3. And tell us what happened yesterday and, of course, the main highlights of yesterday's engagement as well. Yes, Amadou. Thank you for asking a very important question. Yes. Yesterday's activity saw us had an interface with the Deputy Governor of the CRR in Janjambure, and the Chief of Defense Staff, and of course the Honorable Minister of Defense and the entourage were afforded the opportunity to have interaction also. The chiefs and alcalos who were already present at the governor's main residence hall. And after those brief interactions, and then hearing of testimonies from those key community leaders, the entourage proceeded to Sambuya. And then at Sambuya also a similar engagement occurred where we had village leaders and then community elders who also had an interface with the Honorable Minister of Defense and, of course, the Chief of Defense Staff and the entourage. And then also an interaction with the troops stationed at Sambuya was also held. Further to that, we proceeded to come to Basse, which is the headquarters of the 3 Infantry Battalion. And then upon entering Basse, before even engaging with the troops, at the 3BN headquarters, the Honorable Minister of Defense and the Chief of Defense Staff held straight to, first of all, the governor's support to also be received by the deputy governor, because we've been informed that almost all the governors are currently having a convergence of some sort in Banjul. Nonetheless, we were able to meet chiefs, alcalos from Katoras, the Woodleys, and so forth, and the community of Basse, and of course headed by the main alcalo of Basse, who is Honorable Seluba. And then it accorded the entourage
and these community leaders the opportunity to be able to exchange a lot of views and ideas. And then just like we've been saying all along, all of them are virtually just asking for more troops and then expressing the kind of wonderful relationship that already exists between the military and the civilians, especially the community of Basse, who have also even initiated something called Walk for Life to make sure that, women all over are able to partake in that kind of an association that, is being led by civilians and soldiers together. And then trainings are also conducted together at the same time. Amadou. Piaro? Amadou, I'm right now finding it a little bit difficult to hear you, but hopefully we will be heading to Fatoto right now. Probably if the network permits, we will continue on the update. It seems there are interruptions, Mr. Piaro. Hello, Piaro. Hello, Piaro. Yes, I'm afraid. Yeah, let's leave it at that because mu ngi mel ni waaw aj na seen convoy baa bëgg a départ wala ndax distractions yu mel noonu mu mel ni moo fa commencé am waaye mel ni comme ni mu ko waxee ak ni ko ñang waxee daanaka seen taxawaay yëpp mooy dem fekki ñi nga xam ne ñooy takkader yi te ñang wax na ko li ci ëpp solo mooy ci dox nemmeeku bi yëpp askan wi ñoom ñoo nekk di wane seen cofeel ci taxawaay bi nga xam ne ñii di takkader yi am nanu ko lañ ñàkk ñoom ñu ngi jàpp ne askan wi tamit ñu ngi ci gis seen bopp ndax lépp lu ñu am ñoom dañ koy bokk ak askan wi ndax comme ni ko ñang waxee booxul bu nekkee ci ñoom askan wi dañuy ñëw rootee fa mun a sàng ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñu ngi am interaction boobu ak communities yi ñu ngi am interaction boobu noonu ak askan wi kon loolu yëpp jàpp naa ne loolu mooy li ñuy xaar ci doomi réew yi nga xam ne dañuy taxaw seen réew ci lépp lu jëm ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk security kon expectation bi rek mooy tey ñoom ñu ngi noonu di dem ba Fatoto del si jógee foofu ñëw Mansakonko te gëm naa ne bu ñëwee Mansakonko LRR liñ fay def dellu si uutal si fi nga xam ne moom moo nekk West Coast ak yu jëm ci yu mel waaye lépp daal comme yoon la yal na yàlla delloo si leen ci seen sago yàlla mun na ko yal na leen ko yàlla defal yàlla na bu seen dox bi tam dox na doon doxu neen ndax li tax mooy comme niñ koy waxee always gis nañ comme ni nga ko waxee ministre yëpp biñ leen falee dem nañ seeti ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñi jiite mën saan nga waaye bii jàpp nañ ne dafa war a doon lu wuute ci lan ñi gis takk der yi ñi gisal seen bopp ne am nañ yëg-yëg ci yokkute ne ministre bi ñëwoon na fi chief of li nga xam ne moom moo nekk defense staff ñëwoon na fi mën saan nga te ñoom ñëpp seen ñëw fi mooy ne ay kilifa lañ yu ñu jiite ñun ci suñ doxalin te ñu xam ñun lu ñuy dundala ndax ñoom ñaar yëpp la mu saf kaka ma ca ka xam ministre bi nekkoon na takk der boo xoolee dàll yum takk nii sax ñoom xam nañ ne moom ñoom ñoo bokk métier bi de mën sa loolu moo doxee exactly nuyu rek da nga xam ne waaw da nga xam ne waaw kii moom ñoo ko bokk dafa wuteeg ba pare maa ngi ko doon xool sax bu mu ñëwee du moo saluté da nga xam ne he's a serviceman ku dem kay ba nekk général kenn du ko wax exactly so a serviceman is always a serviceman absolutely so and I believe ne ñoom am nañ yëg-yëg buñ gis ci doxu nemmeeku bi ndax lii welcoming bi ni mel surtout ñoom ñaar ñu ànd bi defense ministre bi ak CDS ñu ngi ko doon wax démba CDS rek moo demoon last year alors daanaka at bu nekk dafay dem mu wóor nemmeeku gaay wax leen waaye ñoom ñaar seen ànd dina yokk lu bëri ci soldaar yi seen yëg-yëg waaye tamit seen taxawaay nañ ko gën a dégëral xam ne seen kilifa ñu ngi leen di bàyyi xel. waaw bala nga naan naam da nga fay nekk. waaw mun a sàn nga bala nga naan naam buñ la woowee fii Amadou boo fi nekkul doo wuyu. mun a sàn nga ministre of defence dañ ne moom moo fi nekk pour soldats yi mun a sàn nga am nañ ministre of interior moo fi nekk pour kaaraange gi ak takkader yi mun a sàn nga léegi nag buñ demee ba create a ministre of defence dafa war a ñëw mu nekk ministre bu nga xam ne. ñim jiite dinañ ci gis seen boppa askan wi tam dinañ ci gis seen boppa because efficiency of li nga xam ne moom moo nekk
soldats yi moom mooy reflect back to the population ñu gis ne Gambia moom na sovereignty suñ takkader yi óolu nañ leen yaakaar bu nga xam ne dañuy jàpp ne ñun ñak ñoom benn la li ñuy wutalee ak ñoom mooy ne ñoom uniforme lañ sol te dañ fi nekk pour secure ñi Amadou is a human being like every other human being waaye soo nekkee ci ginnaaw mic bi yooyu journalist by your profession the same expectation is ne security personnel bi nga xam ne moom tam ci kër la jógee am wayjur di lekk di naan manasaan di tëdd di nelaw di yeewu lan moo ko wutale ak yow ak man mooy uniforme bi mu sol te moo tax boppam jël responsibility ne man dama bëgg a nekk security personnel ñu dem ba am ministry bu nga xam ne dañ ne ministry bi dañ ko dedicate pour défense manasaan nga te soldats yi lañ dénk lépp lu jëm ci aar ak kaaraange bitti réew mi ak li nga xam ne mooy biit réew mi ci wàllu lépp lu jëm ci lu ñuy jàpp ne lu ñuy séntu la lu war a dugg ci réew mi wala lu ñuy séntu lu nekk ci biir réew mi te mu tey suñu xel ba ñun ñi war cee def li nga xam ne mooy jàngat kon jàpp na ma ne bu ministre demee ba ñu tabb jëwriñ ju nga xam ne loolu mooy taxawaayam ay la yéwén nag da nga war a dem fekki sa njaboot sàmm bu nekk bu dul dem ci gétt ga du xam na yu manqué te moom mooy sàmm bi li ko war mooy dem mu dem ci gétt gi xam ban nag moo manqué ban nag moo joful wan nag moo am feebar ak ban nag moo amul li nga xam ne mu ngi xaar ne wareefam la ci moom sàmm ko sàmm bu nekk li tax nga koy fay pour mu lay sàmmal say gàtt mooy ne mu aar leen mu tobato leen mu saytu leen léegi nag kii lañ dénk pour mu sàmmal ñi li nga xam ne moom moo nekk soldaar yi li ko war mooy dem dugg ci seen biir déggee ci ñoom dem fekk leen fañ nekk xam lan la ñuy dunda ba ñoom ëllëg dinañ leen leer ne ñun de am nañ représentative parce que suñu représentative mooy président Adama Barrow tabba nañ gu nit ku nga xam ne dafa jàpp ne wareefam mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu défense waaye yëmul ci office am yëmul ci toog ci fi nga xam ne moom mooy benn bërëb di dugg ci otom di taal esim waaye ñëw na fekk si ñi ci fi nga xam ne fii lañ nekk li ñuy dunda mu dunda ko ak ñoom ndax la mu saf naka ka ma ca ka xam ma sàn nga tey toog fi rek ñu ne la déploy nañ benn soldat mu war a dem fatooto kooku mu taxaw ne man déw ma lan moo tax demut foofu tàng na ma sàn ñu ne amuñ ay wanag ma sàn courant bi dafay off guddeeg bëccëg suba ngoon yow demuloo ba nga saytu xool ne dafa mel ni problème boobu sax ministre of education loolu la ñu am si teachers yi dégg naa yeneen région si ñu ngi am problème pour teachers yi dem fa jàngal parce que condition yi xam naa ne moom mooy tax waaye tey ministre education sax pour man kooku bu ma dégg mu dem too sax man yombul kan la higher wala basic mooy Claudiana Cole even higher education sax what higher education feegi nekkutee base mais bi mun ngaa wax ne all of the institution fii lañ nekk but the basic and secondary education all basic schools and secondary across the country nit na defaa dem but once in a while man bu mu ñëwee ba léegi wax ma demut too de maanaam su fekkee ne mi dit people too mu ànd ak président bi ak yooyu wala but pour moom mu initiate too inspect schools wala dem si region si and all that these are the things comme kii nu mu ko defee ñoom ñëpp dañ ci war a bàyyi xel. no and it's her responsibility pour moom si boppam mu dem meet length and breadth of the country all schools yi nga xam ne noonu la waree ci fisheries minister noonu la waxee ci keneen fekk waxuma la dem nga naan familiarisation too dem rek within 2 3 5 days 2 days nga jógee nga ci eb bi ñëwaat nga ci combo bi non you go down to the grassroots to the ground and see for yourself comme moom ni mu ko waxee loolu laa bëggoon a laajte li ngay wax ni li koy dëggal man I have a classmate bu nga xam ne teacher la mu ngi ma doon explain scénario mel noonu moom Njooren la jàngee Njooren la nekkoon di teach waaye one of the principals ku nga xam ne moom la nekkoon nag kooku dañ ko pose Galle Mandat waaye teacher yi nanguwuñ faa dem pour dëggal li nga wax de teacher yi nanguwuñ faa dem mais moom dafa wax ak kooku mu ne ko léegi dafa bëgg pour mu jàppale ko ñu transfert ko mu dem foofu noonu because teacher si nanguwuñoo dem Galle Mandat te moom moo nekk principal bi understand and I think ne everywhere ci biir réew mi all Gambian chairlens understand nga need to have better teachers yu nga xam ne they have their qualifications because examination bu ñëwee duñ ne ñi nekk ci kaw gi seen examination ak examination yi ñi nekk fii dafa different léegi nag waaye ñi am teacher yu baax ñële duñu am teacher yu baax consideration bi moo des that's it parce que tey nit ki nga xamante ne mu ngi ci ob bi di sacrifice di liggéey ci condition yu métti ak ku nekk fii nga leen di emale in terms of
let's say allowances wow. wala privileges. No. There always should be some sort of a surplus ku nekk fële di sacrifice. loolu mooy tax nit ki nga persuade ki nga xamante ne comme fii la juddoo mu ne na man dama bëgg a dem ci ob bi because of sax xëy na su ma fa demee I will have better allowances dan ku nekk fii fay bi moom mun naa nekk but in terms of that sacrifice the hot sun the long distance the living conditions doo am internet doo am daanaka exactly but ñun fi ñu nekk nee naa ne some of our teachers some of them ñun lu ñu leen doon defal ak suñu parents yi moo leen doon motivate pour ñu ñëwaat pour some of them would ne ah yéen seen fii booy ñeneen ñi laa benn iya lañ fay tëj bu school tëjee dañ la wax ne you know time boobu dañoo préfère bàyyi daan del si waat waaw buñ ne am na bi suñu benn teacher time boobu suñu waxee goodbye ma teacher suñu wax ne we hope to see you again ñoom dañuy wax ne non we hope dañuy wax ne boobu moom buñ ko wax te buñ daan close school waa loolu la we hope you don't see us again lañ doon wax ñoom dañ ko doon change at that time you were primary 2 3 4 5 but you didn't know exactly sax ñoom lañ leen laa wax so waxee ne we hope to see you again they when some of them would say no let's change it bu leen ñu gisaati sax because we wouldn't want to come back you know so this is the thing because the conditions the conditions were not conducive somehow not dafa nekk jàmmare but you need fi ngay dëkka ni ngay dëkkee ak some of the other your personal needs you know even you nekk fii de struggle xam nañ ko 100% waaye ñu nekk fii sax tane na ñu nekk fii sax gis nga li nga ñu nekk fii sax tane na tey yow mun ngaa ñàkk am li nga soxla yëpp tey boo demee tic nga jóge fa nga dem def beneen rabaraba nga am dara understand waaye fële bu fekkee du ticin bi lan nga mën a def nothing ñi fa dëkk sax doon ay baykat bu nawet wàccee jeexal nañ te yow mun loo nekk foofu noonu nga nekk ticca nga ne da ngay def tool ak yooyu understand nga xale yi war a jàngata ci yow lan ko yaakaare yooyu yëpp defe naa ne is something that xëy na waaw school academy school year bu open few months down the line ministre bi jóg dem nemmeeku school si yëpp region si seet teacher ci fa nekk ñaata teacher moo fa nekk ñaata teacher moom moo des mu highlight that as a concern waaye ñaax ñu fa nekk mu gërëm leen sant leen apprécier ñoom initiative bu ñu jël ñi nga xamante ñu ngi am ñaari xel pour dem mu ñaax leen ñëw lañ nañ leen taxaw seen condition bi will make sure that we do our utmost best we know it's not enough for all of us but buñ taxawee dimbal leen that motivation dana ñaax nit ñi password ñi pour ñu dem comme kii ni moom ni mu demee the CDS together with the minister they go there and encourage the soldiers and he said it at Barra that they were going to check on their living and working condition and that is fundamental it's very key and I think ne after enough tour bi boo demee ba xëy na ko mel ni ñang dellu si wala nga dégg from ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk personnel si yi ñu dem fekki ñu bari am nañ ci yëg-yëg gis nga yëg-yëg dafa am solo gis nga nit lu ko naqari lum am lu nga xam ne méttit la saa yu gisee kim ko séqal dafay am yëg-yëg bu mu am li gaay wax rek jaajëf waaw ci liggéeykat wàññiwul coono waaye seddal na xol te nit ku nekk ca lam nekk ca lan ci liggéey bi nga ne ca lañ lay waxee jërëjëf ndax tey ministre bi bu defutoon li ko war duñu fi toog di ko waxtaane CDS bu defutoon li ko war duñu fi toog di ko waxtaane ñoom li leen war lañ def te dañ leen dénk pour mu doon wareef ci ñoom ñi def taxawaay bu mel nii léegi nag li tax ñi leen di wax jërëjëf mooy du ne dañ jàpp ne tey dañ leen di xalamal waaye dañ def li leen war te ñu séntu ne ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi onasan war nañoo def lu leen war ci lii tey war nañoo dem ba séntu director of PURA mu génn dem length and breadth of this country use all GSM yi fi nekk call xam ndax tey Gambian bi nekk fi nga xam ne moom moo nekk Njoreen Gambian bi nekk Daaru Xummeen ki nekk Santanto ki nekk Saame ki nekk Karantaba onasan nga ñu ngi am access to communication because of GSM operators yëpp ñu ngi lay gëmloo ne doguma la de waaye exemple boobu jaru sax nga see sore moom moo la ko gën a xam why come on we are not seeing the implementation this is it we are not seeing but they know they do know loolu moom for a fact loolu mun naa la ko aso if you go and ask him will tell yow nga toog man nee na la nga nekk sa combo fii sa néeg yow kat doo mun a am network sa beneen line yaa ngi use because of beneen GSM dafa samp antenne am ci beneen coach beneen no you go to Brikama you struggle to have li nga wax ni démba man di GSM operator that I'm using pour internet démba
dama fa dem léegi I am very familiar with them understand ma àgga rek kooku mu ne ma ne ah sëñ bi tey moom teel ngaa ñëw ma ne ko waaw understand ma ñëw ma jënd crédit ma ne ko waaye sa waay yëf yi ni muy demee nii yéemu na de mu ne ma lu xew ma ne ko ne Sinthiou Alaaji fii laa dëkk dama de struggle pour am internet guddi understand mu ne ma non waaye foofu ñu ngi fa am better service ñu waxtaan ba si biir mu ne ma waaye bro xam nga moom dëkk bi fii moom network bi is everywhere. acca ma ne waa léegi fan lañ jëm. non loolu la ah. lii mooy problème bi bu la waxoon leneen nga xam ne kii daf la wax lu ko neex rek. moom li ngay dund lay dund. ñoom ñu fay liggéey de non. xanaa ñoom ñi nga xamante ne dañu am dat. waay xam nga léegi ñoom waaye léegi the problem of what I am saying about Pira mooy tey ñoom GSM operators yëpp ñu ngi fii di la jox every day so called advertisement yu nga xam ne ñu ngi gëmloo Gambian sii ne ku nekk mu ne biggest better service loolu is lie du dëgg te Pira ñoo war a taxaw ne leen lii waru fee am because nekku leen di jox Gambian si better service nga ba pare li tax ñi war leen a jox ngeen joxe advertisement yooyu dafa war a nekk lu feeñ ci askan wi waaye ñoom ñi nekk ci compagnie yëpp xam nañ ne liggéey bi nekkul di dem yoon te Pira mu ngi leen bàyyee seen sago léegi nag loolu mooy responsibility delluwaat to the story of ne expectation bi mooy representative nag ñim war mooy kilifa yi nga directeur yi ministres yi nga ñi nga xam ne ñoom lañ jox responsibility comme ki nga xam ne moom moo nekk chief of defence staff comme ki nga xam ne moom moo nekk IGP comme ki nga xam ne moom moo nekk nu mu tuddati mais naka kuñ dénk li nga xam ne moom moo nekk yëfi dem beeg dikk bi on sang non du ministre bi ci woom sax naka director of naka commander in chief I don't know what is the name again King Koli on sang mi nga xam ne tey mobile traffic on sang ñoo ñëpp tey seen wareef mooy dem ci ground bi on sang comme Amadou King Koli moom kooku moom dëgg naa ko seen dem ko dee gis trafic bi léegi daf koy def loolu laa la ma ne ñoom ñëpp ma gis ko ma ne waa lii moom this is a sign of a good leadership is what I'm saying ma ne ñoom ñëpp they lead by example affaire dafa jaxasoo ma fekk ko Churchilltown he was on traffic dictating the how and his men were and guys were personnel were there but taxul moom ci boppam moo nekkoon ci trafic bi jël responsibility lifin soo loolu yooyu soo gisee loolu you feel inspired as a junior lifin wax ne du man kenn but yow ñi nga xamante ne toog seen office yi rek duñ génn di call di direct di génne press release loolu doxalu loolu la xam nga tey directeur yi li ëpp ci seen liggéey lan la approval sign ñan ñooy def liggéey bi permanent secretary junior staff si léegi nag yow waay nga am privileges of ñi laa jox allowance yu bëri ñu jox la diplomatic passport boo war a dem nga dem fa on san bu avion taxawee léegi boo amee soxla da ngay dugg rek dem come on ñan ñoo tax ñi la koy defal ñi nga xam ne tey ñu ngi toog ci naaj bi di ñaqa on san nga di sonn ci li nga xam ne mooy tool yi di daj lu nekk pour yow ñi jël suñ 15 butut on san nga fay la ko yow parewuloo pour jox ñi dat service lu dul ne yow li nga gëm rek mooy ne weer na dee ñi fay la sa salary na workshop am nga dem toog jaay nit ñi english yu neex on san nga come on ñu nekkuñ fi pour loolu implementation lañ soxla ndax ñii tey ci li ñuy def bu ñuy lakk nasaraan sax ñu ngi dem di la jox loxo nga yëg ne kii de suma kilifa la tey ñëw na fekk si ma fi ma nekk nii on san nga come on loolu is the importance te ministre bi dafa dem def waxtaan ak kilifa yi ci dëkk yu bëri yi nga xam soldaar yi foofu lañ nekk déggee ci nit ñi naka lañ gisee soldaar yi waaye ñoom nit ñi seen bopp ñoo leen nekkal di waxal ñii dañ leen war a taxaw dañ leen war a dimbale parce que ñu ngi liggéey def lu am solo te ñu ngi am a good relationship with the public te loolu lañ doon xaar ñun dañu war a ñeme suñu ay soldaar suñu ay nit ndax ñi yëpp si kër lañ jógee su nekkul uniforme bi moom bi xam nga they are ordinary citizens like you and I this is what I was saying léegi tey Amadou tey mu leer la ne tey ami kam bi nga xam ne moom moo nekk exemple Farafeñi on san nga jullit bu fa nekk bu ne juma bi wër area boobu sooy dem julli ji imam bi war na laa xam on san nga ku ci nekk footballer on san nga field bi la jegee youth si di football nga nekk sportman ngay dem di football ak ñoom ndax ñooñ duñ la xam community bi foog ñu xam ne ñu ngi responsible nga nekk ci camp bi nga nekk juuti ñi wër area boobu noonu ñàkk a ndox war a ñëw ci camp bi root si ndox boo leen di aaye ni dinañ la bés bu fa ministre bi demee wala chief of defence dañ ne ñun de fii lañ dëkk waaye ñi dëkk ñoom ci jàmm am na ñi nga xamante ne dëkkuñ ci camp bi ñu ngi dëkk ci këri nit ñi exactly foofu la ñu dëkk dañoo ñëw liggéey si
you know loolu yëpp am na. you see because of that relationship. mu ngi seen diggante ak ñoom. te noonu la war a demee. wana sànn kon gëm naa ne soldaar yi ñu am solo ci réew mi lañ waaye ay la yéwén nag réew mi pour mu dox foog ñi bàyyi xel ci ñi dénk place ñi nangu gëm ne tey dama ko fi wax dellusiwaat ci tey boo xoolee ci biir réew mi boo demee tey nga ne ok yow journaliste nga director of communication kan moo ko waroon a gën a bokk ci ñi jege media bi tey ci biir réew mi every journalist waroon na laa xam-xammee la wana sàn nga moo lay loo wax sax mu jàpp ne lii de bokk na ci lu mu war a rafetal ci lu jëm ci nguur gi mu ne la ñun de sax suñ xibaar mu ngi toll woon fii tey gis nañ ne démb yaa ngi ci doon wax waaye bokk na ci liñ jàppoon ne de lii ak lii am na waaye xam naa ne yëguloo ko mu gindi la ndax du la amal solo wana sàn nga spokesperson of the government the same thing la waroon a nekk a media friendly to all media personnel yi nekk ci biir réew mi war naa am ak ñoom relationship démba du moom ko doon wax fii te démba bu mu fi jógee waxtaane moom ñu indi ci story ci news bi wane problème président Barrow problème nguuram bi bu mu gën a am mooy ñàkk am effective communication te démb moom I was talking that with ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk the likes of Essa Damfa and Mata I tell them ma ne leen ne foog ñu nangu the realities of ak lu mun taxew muy minister of youth and sports muy minister of education muy minister you name them efficiency of communication is problem and people need communication bu nga xam ne government bi as a whole mu am problème boobu because mun loo wax ne nguur gi nekku ñoo def dara waaye mu ngi la wax ne nit ñi dañ ko gisut wala fiiluñ ko waa xam nga te nit ñi nguur gi lu munta def yéen nay foog kat du jib nga wax ak nit ñi wala jeego plans yéene bu nguur gi war a am sax nit ñi war nañ koo xam donte ne defaguñ ko ok xam loolu kaddu daf ci am solo xam nga the importance of communication tey lii kan moo ko mën a nëbb li PRO bi di wax maa koy wax moon ñang mi ànd ak ñoom nekk ay journaliste nekk ay representative of this institution moo ko nekk di wax ki koy wax mu ngi koy dund ak security personnel yi waaye lu ne fanga la kenn du ko jiix waaye tey lii bu demoon am ba jeex benn Gambien gisu ko benn Gambien yëgu ko kan lañ koy wax nga gëm ko kenn léegi nag loolu mooy importance of communication to expectation bu nga xam ne government bi dañ war a communicate to the public wana san nga ba lépp lu munta am askan wi dañ koy dund yëg ko mu leer leen ne de lii xam nañ ne lu am la wax nañ ko gis nañ ko dund nañ ko waaye loolu lu manqué la ci nguuru président Adama Barrow dëgg la he is a media friendly tamam moo koy waxal boppam always ubbi na di dispensation of democracy jox nañ ñi access to information bill understand nga amul impact waaw the impact mooy ne gis nga man démba it happens to me I was struggling pour ma wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk MCAC Medicine Control Agency xam nga li ma ci dal depuis ci suba dañ ma jox number secretary bi I called the secretary ma ne ko ne I want to talk to the director mu ne amul number director is that true loolu du dëgg come on where is the problem of communication understand then I expect ne yow soo demee ba nga jokkoo ak secretariat understand nga ki nga xam ne mooy director of that institution lu munta xew dañ war a def access pour nga waxaa moom waaye dem na mu ne mu ngi ci meeting ma ne ko ne léegi li ma soxla mooy jox ma nambam mu ne ma aw ma nambam understand I went and communicate with somebody ku fa nekk mu ne ma ne non xanaa kay daf la bañ a jox wala directeur bi moo ne ko bul joxee suma number waaye munta ñàkk number kooku loolu lañ dee def nag léegi man tamit démb maa ngi doon wax ak ne the same thing dama ne foog man ma binda ba pare ñoom ñu soog leen bàyyi ñu mun a wax wala ma call boosam ci bopp loolu fan la am ma ne ko ne non te yow yaa war a nekk waxkat yi institution boobu yow you need information and you need the public to get information accessibly to the direct people yu nga xam ne ñoom ñoo am responsibility pour war a wax nit ñi dégg ko te li ci doy waar yow as a media personnel as a journalist yaa ngi struggle pour loolu mun la ko am balaa mu doon jàll balaa ñu ko ñëw ñu def ko loi ay nit ñi ñoo ci sonn GP yu bokk ci civil society bi liggéey ci because ñoom ñoo ko initiate liggéey ci Ministry of Justice ñëw jàpp ci it's not efficient ak den ñi ñëw ñu dugal ci xaalis at the end of the day nit ñi wax nañ ci ba loolu ñu ne léegi loi la ana amul njëriñ so moo tax even man wax naa this anti corruption bill bi ñoo wax nii ba tey dégg naa Minister of Justice ke di ko wax ne loolu bokk na léegi ci bill yi nga xamante ni loolu yi ñu war a teebu ren but even boobu loolu bu ñu ko definee nii lay mujjee rek mooy loolu nii lay but anyway at this juncture ñu fàttali rek ne am nga Gambia daal mooy loolu but let's keep hoping for the best inshallah will never relent suñu réew la waaw am nañ yaakaar ne with time yëf yi dana dem inshallah am na ñu wax sax Gambia du dem
waaye Gambia dina dem de nañ gëm rek xam naa ne du yomb ndax système bu nekk fii lu ëpp 50 years change ko du yomb but gradually we'll get there inshallah you know nañ pare pour waxante dëgg te képp ku def lu dul dëgg di juuj njaaj ñu wax ko tey li ma wax fii onasan nga man ñi nekk MCA seen secrétaire bi mënu koo weddi onasan waaw man maa ko kool démba onasan no problème la du yow ni ngay dajee noonu to media bi ñoom daf ma dal si ñii nu mu tuddati NDMA waaw NDMA the same thing maa ngi wax ak kii guddeeg bëccëg suba ngoon kii di ma wax waxi naka sa xandang ma ne non man dëkk bi fan ñu jël break maam wax naa la nañ topp rek puus ndànk dana dem inshallah we'll get there léegi moom suma xarit la dañuy waxtaan lu bari ñu jël break waaw ñu ko jëwaat léegi wax ci leneen inshallah dañ bëgg a ñëw waxtaan ci wàllu mbay mi nawet bi jeesti na ñu samp laaj lan la baykat yi di xaar surtout ci wàllum traite bi ak jënd gerte gi loolu bëgg nañ koo bokk ak yéen ñu ubbi leen si yaatal waxtaan bi ci kanam tuuti ñu jokkoo xam ngeen nombre bi 2323213 but gannaaw break bi la ñoo yegg si loolu incha allah. aman kenyala anin stage abambante mu atata 5G utan na dinkrado damialon All right, welcome back. This is Africa TV. Once again, you are watching the Good Morning Africa Thursdays edition, and we have been discussing some of the very latest development and happenings in the Gambia. And of course, we would now want to talk on some of some other very interesting matters, but not only that are happening in the Gambia. And of course, like I said also before the break, we want to talk on agriculture, more so as the raining season or the farming season comes to an end. What is at stake for the farmers? We want to discuss that. But just a quick one on UN and of course on African descent. We would want to discuss on that in a moment before we would get to the agriculture issue. Now, the UN Working Group of Experts on People of African Descent has called on member states to divination affects people call on utilize. But said the goal of the Rights Council that the human continued inspired the development in the lived realities of people of African descent to measure the development of development taken to steps taken by some states who also decry the situation of children of African descent as not being treated as children at all. The use of education to be reversed in its use as an instrument of racial discrimination to now becoming an instrument against racial discrimination. Children of African descent continue to face discrimination at many different levels and are also victims of different forms of violence. Experts say children of African descent were too often victims of systematic racism by law enforcement officers and the criminal justice system because of racial profiling without recourse. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, Mariama Cham, MC, thank you very much for that report. Quite a very interesting one. And yeah, African descent always struggle a lot to go to some part of the globe, especially in developed countries. And you know, African migrants, African refugees continue to face challenges. And of course, in recent times, it has become more of a challenge or a concern, I should say, in fact, you know, almost to everybody. And having this UN working group coming together to look at ways and means to address that, I think that needs to be commended. But equally, it's one thing to come together and say these words, but in an actual sense, it's how about to go and make these things in a reality, because this is not something new that Africans have been faced with. Discrimination, racial discrimination, and of course, you know, and other issues. Africans have been brutalized.